A very warm welcome to you all to my channel English Education for All. Today I am going to discuss some analytical and critical questions from Strange Fits of Passion Have I Known. I have discussed some text-based questions from this poem, and today my job is to discuss some critical and analytical questions. Before you get the questions, you must bear an idea. That is, it is perhaps a paradox of human experience that the deeper of bond of love, the deeper the bond of love is greater the weight of worry. অর্থাৎ আমাদের ভালোবাসার বন্ধন যতই গভীর হবে উদ্বিগ্নতার ভার যেন ততই বাড়বে। কি বললাম? ডিপার দ্য বন্ড অফ লাভ, ভালোবাসার বন্ধন যত গভীর হবে দ্য গ্রেটার ইজ দ্য ওয়েট অফ ওরে। ওয়ার্ডসওয়ার্থও সেম জিনিস ফিল করেছিলেন, যে কারণে তিনি কবিতায় বলেছেন, আমার এই প্যাশনের কথা আমি বলতে চাই একমাত্র লাভার্সের কানে। খুব স্বাভাবিক, অর্থাৎ আনলেস ইউ আর আ জেনুইন লাভার ইউ ক্যানট ওয়েল ফিল অ্যান্ড রিয়েলাইজ দ্য মেসেজ দ্য ওরি in the poem. So, without delay, let us get started with the MCQ. And now we reached the orchard plot. Who or what was with the poet? Here you must note the word we, the poet speaker one, and the other. Who was the other one? We mean. তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে উই বলতে দ্য পোয়েট স্পিকার হিমসেলফ, and who was with the poet speaker? None other than the horse. So the poet was riding to the cottage of his lover Lucy. So we, what or who was the poet? Who or with the poet? A horse. Lucy's charm and grace have been compared to, সেই জুন মাসের ফ্রেশনেসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ফ্রেশনেস অফ জুন। কিন্তু এখানে দেখো সেই অপশন দিইনি আমি। Lucy's charm and grace have been compared to the beauty of the orchard plot, the beauty of the moon, the beauty of the moon-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে লুসিজ গ্রেস অ্যান্ড চার্ম। তাই যতক্ষণ চাঁদটা দেখা যাবে ততক্ষণ লুসিকে দেখা যাবে। বোঝা যাচ্ছে কাজেই লুসি চার্ম অ্যান্ড গ্রেস হ্যাভ বিন কম্পেয়ার টু দ্য বিউটি অফ দ্য মুন। অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য মুন ইজ দেয়ার ইন দ্য স্কাই, সো লং ইজ লুসি ইন হার লাইফ। But as soon as the moon dropped, we come to know that Lucy too has died. So Lucy's charm and grace have been compared to the beauty of the moon. At once the planet dropped. Which planet is referred here? Which planet? Which planet? Planet drop. Planet means here the moon. আর বাকিগুলো হবে না। দ্য হার্ট অফ দ্য পোয়েট হবে না। দ্য লাইফ অফ লুসি, লুসি illuminating, so the planet is the moon. And you must remember that Lucy has been compared to the moon. As soon as the moon is there in the sky, so long Lucy lives in her life. So
The moon is symbolic of Lucy's life. Here are some questions for you from the moon. The presence of the moon over the roof of Lucy's cottage is indicative of. We are told by the poet that the moon was over the roof of Lucy's cottage. So this presence of the moon is indicating. What does it indicate? I have told you earlier, as soon as the moon is there, so long there is the life of Lucy. So the presence of the moon indicates the life of Lucy, that Lucy is alive. The evening moon is symbolic of. Evening moon is symbolic of. যেখানে evening moon এর কথা রয়েছে, আমি টেক্সটের লাইনটা তুলেছি। I to her cottage bend my way beneath the evening moon. So the moon was above my head and I directed my way to the way of my lover. The poet says like this. So here the moon, the evening moon is symbolic of evening moon. So as soon as it is evening, when it is evening, the moon is there. So as the moon appears in the sky, the life of Lucy also begins. The life of Lucy begins. So in the evening, Lucy is in her childhood, but as it proceeds to the west, the life of Lucy gets growing. So the evening moon is the symbolic of Lucy the child. Lucy the child. কেন? এই সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ সদ্য উঠেছে, লুসির জীবনও সেই মাত্র শুরু হয়েছে। এইরকম একটা সিম্বলিক সিগনিফিক্যান্স রয়েছে। নেক্সট, the descending moon in the poem symbolizes. This is Lucy's cottage and there is the moon. The moon is descending, so it indicates the life of Lucy is also descending, is also going, is also coming to an end. So the descending moon in the poem symbolizes dying Lucy, that Lucy is dying. And all the while my eyes I kept on the descending moon. The descending moon. And here I like to tell you that the poet kept his eyes fixed upon the moon, but he could not presume the sudden dropping of the moon. কবি দৃষ্টি রেখেছিলেন চাঁদের উপর, কিন্তু হঠাৎই সেই চাঁদটা ড্রপ হয়ে যায়। তার মানে এই যে হঠাৎই ড্রপ হয়ে যাওয়া, এটার দ্বারা ইন্ডিকেট করতে চাওয়া হচ্ছে that Lucy's life came to an end suddenly, all of a sudden. So Lucy's death was a sudden death. কোথা থেকে বললাম? ওই যে the poet kept his eyes fixed upon the moon, but he could not at all presume that the moon would soon drop. তোমাদের টেক্সটে রয়েছে at once. So the word at once indicate the sudden turn in the life of Lucy. Dying Lucy, the descending moon indicates dying Lucy. Next, at once the planet dropped. What symbolical meaning does the line contain? At once the planet dropped.
সিম্বলিক্যাল মিনিং কি? That the poet lost faith in Lucy, that Lucy is dying. No, dying হবে না, কেন? Lucy has already died, অলরেডি মারা গেছে, এই জন্যই প্ল্যানেটটা হঠাৎই ড্রপ করেছে। So it has dropped, it means Lucy died and she is buried in her grave. So C is the correct option. The symbolic meaning of the changing position of the moon are connected with. দেখো একেবারে প্রথম থেকে ইভিনিং মুন রয়েছে, এ ক্রমশ এই পশ্চিম দিকে যাচ্ছে পরের পর এবং নিম্নমুখী হচ্ছে। তাহলে এই যে চাঁদের অবস্থান ক্রমশ বিভিন্ন জায়গায় সরেছে, এইটা কি ইন্ডিকেট করছে? আমি আগেই বলেছি যে এই ইভিনিং মুন এটা বলতে লুসিজ লাইফ। তাহলে এই যে চেঞ্জিং পজিশন, এটা কি তার লাইফের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট, স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট তার লাইফের? তাহলে কি হবে? দ্য চেঞ্জিং মুডস অফ দ্য পোয়েট হবে না, দ্য ডিফারেন্ট ওয়েওয়ার্ড থটস অফ দ্য পোয়েট, নো, দ্য ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ লুসি। লুসি যে পর পর বেড়েছে, এটাই ইন্ডিকেট করছে এই যে মুনের বিভিন্ন চেঞ্জিং ডাইরেকশন। মনে রেখো, the poem is dash in tone, the poem is celebratory হবে না, কিছুই সেলিব্রেট করছে না। এলিজায়েট তার মধ্যে দুঃখের বেদনার সুর রয়েছে, কেন না যেখানে শেষে বলছেন যে হয়তো সে মারা গেছে। ও মার্সি, আই ক্রাইড টু মাইসেলফ, Lucy should be dead. The poem is elegiac in tone. Oh mercy to myself I cried. The line is an utterance expressing, এই লাইনটা কিটা আটার করছে, expressing the poet's mistakes for being late to come to Lucy's cottage, the poet's fear and frustration. হাই ভগবান, আমি চিৎকার করলাম। তো এইটা কবির মধ্যেকার ভয়, হতাশা, যে হয়তো এমন হতে পারে। কাজেই আটারেন্স অফ দ্য পোয়েটস ফিয়ার অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেশন। এইরকম বেশ কিছু প্রশ্ন অ্যানালিটিক্যাল আজকে আলোচনা করলাম। তোমাদের কোশ্চেন গুলো কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলো না। আর যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, সাবস্ক্রাইব করো যাতে পরে এমন প্রশ্নগুলো পেতে থাকো। থ্যাংক ইউ।